Do you mind? I'm meeting someone. Shh. No names, okay? The Phoenix is a wanted man, and the board has eyes everywhere in Byzantium. Yeah, you're looking to make contact with Minister... Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Doesn't that seem strange to you? And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. I mean, there's a shredder at the bottom of the box, so I don't know what you'd expect to happen. But one day the shredder broke. No one came to fix it, and since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. Afraid not. He almost never leaves his home, and his guards never leave him. Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Just remember, you didn't hear it from me. Eita. Oh.
Ok. What? Ah, que trouxa. Que trouxa. Tá, é aquele elevador lá mesmo. Sério? Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. It means everything's Será running que vai like ser clockwork. excited o suficiente? Don't you Tipo, ever want a little fun? dar headshot nela. Hey, you. Yeah, you. Fuck Want to off. be famous? Fuck off. Kid, you got presence. Natural magnetism. Know what I mean? There's those street smarts. Just the right amount of rough around the edges. Next time, we'll have you say that over the rim of a Trippistout. Product placement, baby. Listen, you got an agent? Some kind of representation? Fresh, natural talent. I know it when I see it. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star. And I think you got the chops. É, vou ver no que vai dar. Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Vamos ver que porcaria vai dar. Try anti-clear. It's better than this. I'm afraid I can't come down anymore, my É good man. grande esse I'd lugar. have to request a counter waiver, and you know how dreadful the paperwork is. Have you tried our new cocktail sponsored by Rizzo's? 1 part purple spectrum vodka, 1 part artificial tomato-like substitute juice. We call it a Blue Bloody Mary. Oh, by all means, ask away. I don't believe in work. Work is for auto mechanicals and lower classes.
Special one. I don't mean to sound cruel. There's nothing wrong with working. It's just so unnecessary. Why bother? We all have our roles in society. I like to think of myself as an entrepreneur. This drinking establishment is my investment. Do you know Celeste Jolliker? I've heard she's working on some spectacular new design. What can... Then you'll want to speak with our automechanical inebriation assistant. Quite so, but I would never lower myself to do something as gauche as tending bar. My automechanical assistant does all the work for me. Ora, Dush. Completely useless. Hey, stand back. You. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Yep, I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Yeah. That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Here's to me! Hey, you are really great. Have I told you that? We should be friends. Yeah, Wow, sure. listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Oh, he's, medium height with, like, medium colored hair and, like, a kind of a medium face. Just like in his posters. Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. Oh, maybe they got some at the bar. Cadê o. Cadê o robô? Robô de baixo. Please allow me to improve your drinking experience with fine cocktails and pre-approved banter. Yeah, go for it. Request confirmed. Banter protocol activated. Welcome, attractive patron, to Billingsley's House of Inebriation. Did you know that despite being an extremely valuable, one-of-a-kind creation, I have been programmed to simulate self-loathing and contempt for myself?
Spectrum Vodka. Tá, vamos comprar duas. Talvez nem precise, mas... Hey, you look familiar. It's not every day you get your dream job, right? Wow, you got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws, I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. You know, that's a very good point. Yeah. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. I just need to sit down. I've always loved that sculpture. It's an orrery, and you say that every time. Vídeos. Estão jogando Naruto. My dear fellow. Interessante. Passei aqui antes e não pegou a coisa. Caralho, 34 de armadura. Que isso? Rizzo's Purple Berry Crunch. All right, how does this sound? Alô? Tudo? Ela deu uma saída. Não. Eu acho que daqui 1 hora, mais ou menos.
Tá certo. Outro, tchau. Okay, let's go back. Tech skills. Aqui 7 pode ser útil. Vou comprar isso aqui. Isso aqui. Persuade. Level 20 já é a base daquele meu. Eu acho. Deve ser sim. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. After a deep and thorough examination of our budgets, revenue streams, and predictive models, we are publishing our yearly success report. Profits are soaring, promotions abound. Thanks to your continued hard work, Halcyon is healthier and more productive than ever. In the coming months, Byzantium will be sure to see the many rewards reaped from your diligent labor. Once we nail down the details, I can... Sure, they look fancy, but inside, they're just marble and existential emptiness. Keep up the hard work. There's my parents' place. Smell that? Industrial-grade cleaning solvent and desperation. Aí sim, né? Casa de rico pode ir entrando. Cadê o mordomo na porta? Sempre tem um mordomo na porta. Roubar não é roubado. Dá pra pegar tudo. É, vamos saquear a casa dela. É só aquela ali que abre mesmo, que é a que tá azulzinha. Marilyn, is that you? Lars, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. É sério, vamos ver o que vai acontecer. There you go again, Captain. Always menacing polite society. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Yep, we're a pair of disgraceful lowlifes. Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go.
We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. He's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand. We hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. You what? Well, now that I'm here, I guess you'll just have to report back that I'm very much alive and kicking. It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. That's the other problem. We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? The neighbors would talk, and not in a good way. We concocted a story about Celeste Jollycurl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here? Yes, about that. We were just about to ask you to, leave. Quietly, if you don't mind. She hasn't changed a bit, I see. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. O que o gordinho quer? Qual é, gordinho? Tu tá na live, gordinho. Fala, gordinho, tá me ouvindo, porra? Max. Oi. Tava bugado meu som. O que eu recebi aqui? Estava bugado, meu número. Estava bugadinho. Ah, tava bugadinho. Já assistiu Rick and Morty? Ainda não. Ah, Achei seu agora há frouxo. pouco. Eu já assisti. Se logou agora Episódio que de eu recebi a retardado. mensagem. Episódio de retardado, mero. Ah, normal, né? Rick and Morty é isso aí mesmo, velho. Por isso que é bom, tá ligado? Tipo, por isso que é bom. Porque é retardado. Deixa eu só terminar de ver a historinha aqui. Fine. I'm gone. Forever this time.
foi. Não foi ainda, peraí. Let's talk outside. Ah, sim. Tem que sair, né? O gordinho tá na minha live, gordinho. Como você se sente sendo famoso? Famosão, né? É, famosão. Live com mais de 20 mil pessoas. É, tipo, 0 espectadores. Fala oi pra todos os milhões de 0 espectadores. Can you believe those two? Famosão, meu Already Deus. been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. Shh, I'm getting to the good part. I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either, the leather's fake but the scars are real, or, oops, did I just track awesome onto your rug? É, então... Oxi. Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then, Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red, and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. I'm not hurt. I'm outraged. Affronted, even. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know. And I've got a reputation to maintain. Quanta conversa. Quanta conversa, então? Não, essa porra aqui desse falação dessas quests. Quanta conversa! Cala a boca. Ah não, eu tô ouvindo meu retorno. Describe getting kneecapped. Tô ouvindo meu retorno antes do coisa. Tá alto pra caralho o volume do Discord. Sabe que tu tem como tirar o volume do Discord, né? Do que é stream, tu diz? Do OBS. É. É que eu não sei, agora pra streaming o melhor é o Streamlabs, tá ligado? Ele é diferente um pouco do OBS. Eu me perdi em algumas coisas da configuração, mas devagarinho eu tô conseguindo ajeitar. Porque o Stream OBS, o Streamlabs, ele dá essas opções de botar, tipo assim, quando tem um follower, aí aparece pra todo mundo ver, entendeu? Coisas desse tipo. Quando tem um follower, quando tem um sub, esses negócios. O OBS só faz stream normal. Isso aqui é bem prático. Tipo, quando eu clico, ele já manda um tweet pro meu Twitter. Avisando que tá online. I know. Bora, tá me deixando nervoso, escolhe! Grita! Bad jingle. Porra! Eu tô tentando Querendo ver entender o que você vai escolher. Eu não sabia que você tava olhando, pô. There, that's what I was talking about. Really, though? I must have been the kind who'll look out for you to blink so I can swipe your bits.
The galaxy's not exactly crawling with those. Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life lessons. I'm mad, and I want to do something about it. Something like... Wait a second. What if I could get that money? I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Something on your mind? Fica aí por enquanto. Ok. Lá em cima. É, gordinho. Então o episódio de Rick e Morty é bom, gordinho. Cara, não foi melhor que o primeiro, não. Eu achei o primeiro melhor. Não sei, eu acho que vai ser difícil bater o primeiro, porque eu gostei do tema do primeiro também. Caralho. Eu gostei muito do tema do primeiro, tipo, morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar. Aí quando ele volta como um ursinho, tá ligado? O ursinho fascista. Ele olha assim, sim. tipo... pô. O ursinho fala, are you a fascist? Aí, não, pá, bate a cabeça no vidro. Muito bom. Aquele tava muito caralho. Ele tava cansado já de ressuscitar como fascista, tá ligado? Tipo, are you a fascist? Não, pá, GG. Foi muito bom. E aquilo ali é muito bom, cara. A ideia que eles têm é muito top. Não, é show demais. E aí, o que tá achando do Death Stranding Jedi? Cara, Death Stranding Jedi, eu tô gostando do Jedi Mandalorian. Antes assisti os 2 episódios, que eu não tinha visto nenhum dos dois. Eu achei legal. Saiu 3, né? Já saiu? Acho que saiu. Eu não vi, eu tava procurando hoje os downloads lá, não vi. No ZTV, pelo menos. Deixa eu ver se eu tô bullshitando ou se saiu mesmo. Tem uma série que tem pelo HBO. Eu acho que você tem HBO, não tem? Tem, mas eu não tô conseguindo acessar agora que mudou a internet. Quando eu tento conectar no HBO Go, ele recusa. Então, tipo, pelo HBO Go tem uma série chamada His Dark Materials. Cara, tão falando bem da série. E eu quero assistir, tá ligado? Sim. Ah, mas tipo assim, agora foda-se, tá ligado? Se tem HBO ou não, tipo... Não, sim, agora... Baixa piratão em qualidade foda e deu. Eu perguntei só se tem HBO pra facilitar, tipo. Sim, não sei de por algum motivo, tipo, quando eu tento conectar, ele recusa a conexão, tá ligado? Tipo, quando tu escolhe ali o negócio do provedor... O Mandalorian só tem o 1 e o 2 mesmo. Quero que chegue o 3 logo, pra saber que porra é esse bebê. Sim, cara. Não, é aquilo que eu tava falando ontem, é porque eu me perdi no lance da... Você achou o quê? Que era bem antes de todos os acontecimentos de tudo? Não, me deu uma desconfiança, assim, tá ligado? Porque, cara, tipo, é um bebê, tudo bem, tem 15 anos, mas é um bebê, tá ligado? Tipo, e poderoso daquele jeito, tá ligado? Tipo... 15 não, tem 50 anos. Não é 15 que falou? Não, é 50. Não, é 15, cara, que ele ainda fala... eu posso te garantir que é 50 anos, porque a legenda em inglês e a legenda em português tá falando 50 anos. Tanto que ele se assusta, tipo, ele fala, falou que o target era 50 anos, tipo... Eu tinha entendido que ele tinha dito que era 15, que era... Mas eu não lembro agora, talvez eu não prestei atenção. E aí o cara que tava do lado, o robô Bounty Hunter, que é muito legal, vai daí, falou, tipo, age difference. Eles envelhecem diferentemente. Algumas raças envelhecem diferente. Aí ele falou, well. Aí levantou a arma e pof, morreu.
O Mandalorian não gostou muito, não. Não, foi muito Vai bom. matar bebê, não. Aqui, não é, aqui perto de mim não vai matar bebê, não. O foda dessa série é que, tipo assim, o Bounty Hunter esse, ele, ou horas ele é mega fodão, ou horas ele apanha que nem um trouxa, cara, tipo... Sim, contra a luta lá no... Contra aquele rinoceronte, tá ligado? Não, e o primeiro bicho lá, tipo, quando ele chegou no planeta ali, tipo, ele, pá, tá mirando lá na puta que pariu, de repente o bicho aparece, pá, ele deixa eu dar uma surra nele, tá ligado? Tipo, sei lá, é meio... Ele faz uns bagulho muito foda e depois ele vai lá e apanha que nem um trouxa. Ai, falou, tá. No mais, eu achei legal. Aquele primeiro episódio, eu não tinha visto aí no primeiro episódio. Que eles estão no gelo, o cara fala, se eu fosse vocês, eu não ficava muito tempo no gelo. O cara vai indo embora, chega lá na frente, um bicho come o cara, tá ligado? Aí eles, oh my god, open the hatch, tipo, desesperado, tá ligado? Ai. E a porra dos Jawa, limpando a nave Não, os dele. Jawa são muito... Cara, eu fico com muita raiva dos Jawa, velho. Eles são muito nojentos, tá ligado? Tipo assim, quando o Mandalorian falou, tipo, mas são minhas partes, o Jawa começou a rir, eu falei, nossa, que bando de filho da puta, velho. Sim, cara, se eu pudesse, eu matava todos eles, tá ligado? Tipo, meu Deus. Não, o mais legal é que ele se fudeu pra pegar a porra do ovo. E aí, quando pegou a porra do ovo, o bichinho vai lá, abre o ovo, começa todo mundo a pegar e o ovo cai no chão. Eu... que desperdício, velho. Todo puta trabalho porque eles queriam um lanchinho, tá ligado? Sério. Não, e eles falaram, tipo, The Egg, que eles estavam falando, era outra língua lá. Tipo, The Egg. Tipo, cara, eu achei que era alguma coisa sagrada pra eles iam guardar, assim, tipo, as 7 chaves, tá ligado? É, sei lá, eu achei que era uma coisa assim, tipo, sei lá, né? Vão criar o bicho, tipo, pô, que nada, velho. Que nada. Gostei do velhinho falando. Você pode trocar pelas suas partes. Ele, não. Posso trocar pelas minhas partes. Tipo, não são deles, tá ligado? Tipo, sim. Que mundo que as partes deles eram minhas, eles roubaram, tá ligado? Não tem. Não tem lógica. Foi muito bizarro. Anti-Cleo's facial mask Leaves you feeling fresh and tingling. Do not operate heavy machinery for 2 hours after application. A série parece que vai ser boa, vamos ver. Até o fim dela.